Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Ayub Kafia, NIM 2303419062. Video menghafal ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Taqwiyah Qawaidul Lughah. Bismillahirrahmanirrahim. Donna wa akhwatuha. Wa amma donantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar. Ala innahuma maf'ulani laha wa ya donantu wa hasibtu wa hiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa ja'altu wa sami'tu. Artinya, dan adapun donna dan saudara-saudaranya berfungsi menasabkan mubtada dan khabar. Yang keduanya menjadi maf'ulnya, yaitu donantu, hasibtu, hiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ja'altu, dan sami'tu. Contohnya, af'alul qulub. Yang pertama, yadunnu Usmanu Umaron qa'iman. Usman mengira Umar berdiri. Yadunnu fi'lul mudhari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu la yatasilu bihi syai'un fi akhirih. Usmanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Umaron maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun donna al-ula. Qa'iman maf'ulun bihi aidan wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi ats-tsani. 2. Hasibtu Yusufu jamilan. Aku mengira Yusuf itu tampan. Hasibtu fi'lul madhi mabni 'alal fathi litisalihi bitta'it ta'nis wa fa'iluhu dhamirun mutasilun wa huwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Yusufa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun hasiba al-ula. Jamilan maf'ulun bihi aidan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi ats-tsani. 3. Hiltul hilala laihan. Saya mengira bulan itu telah terbit. Hiltu fi'lul madhi mabni 'alal fathi litisalihi bitta'it ta'nis wa fa'iluhu dhamirun mutasilun wa huwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-hilala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahirah li'annahu maf'ulun khala al-ula. Laihan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi ats-tsani. Za'ama Ahmad Zaidan shadiqan. Ahmad mengira bahwa Zaid adalah teman. Za'ama fi'lul madhi mabni 'alal fathi li'annahu la yatasilu bihi syai'un fi akhirih. Ahmadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun za'ama al-ula. Shadiqan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi ats-tsani. 5. Ra'aitu al-juda mahbuban. Saya melihat orang dermawan itu disukai. Ra'aitu fi'lul madhi mabni 'alal fathi litisalihi bitta'it ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-juda maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun ra'a al-ula. Mahbuban halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi ats-tsani. Ya'lamu Haidar sidqa manjiyan. Haidar mengetahui bahwa jujur itu menyelamatkan. Ya'lamu fi'lul mudhari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu min fi'li sahih akhir wa alima min akhwati dhanna. Haidaru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun
dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. As-sidqa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun alima al-ula. Manjiyan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi at-tsani. 7. Wajadtul ilma nafi'an. Aku yakin bahwa ilmu itu bermanfaat. Wajadtu fi'lul madhi mabniun 'alal fathi litisalihi bidhamiri at-ta'u ta'nis wa fa'iluhu dhamirun mutasilun wa huwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa fi'lu wajada min akhawati dhanna. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun wajada. Nafi'an halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi at-tsani. 8. Ja'altu at-tina ibriqan. Dia menjadikan tanah sebagai kendi. Ja'altu fi'lul madhi mabni 'alal fathi litisalihi bitta'i ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa fi'lu ja'ala min akhawati dhanna. At-tina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun ja'ala al-ula. Ibriqan halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi at-tsani. 9. Sami'tu Zaidan yaqra'u. Aku mendengar Zaid membaca. Sami'tu fi'lul madhi mabni 'alal fathi litisalihi bitta'i ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun sami'a al-ula. Yaqra'u fi'lul mudhari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa jumlatul fi'liyah al-mustatir fi mahalli nasbin li'annahu maf'ulun bihi at-tsani. 10. Daraitu Zaidan sholihan. Aku meyakini bahwa Zaid adalah orang saleh. Daraitu fi'lul madhi mabniun 'alal fathi litisalihi bitta'i ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. Wa dara min akhawati dhanna. Zaidan maf'ulun bihi al-ula mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Sholihan maf'ulun bihi at-tsani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. 11. Adadtu shadiqa akhon. Aku menganggap teman itu sebagai saudara. Adadtu fi'lul madhi mabniun 'alal fathi litisalihi bitta'i ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. As-shadiqa maf'ulun bihi al-ula mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Akhon maf'ulun bihi at-tsani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. 12. Hajautu jawa baridan. Aku memperkirakan cuaca dingin. Hajautu fi'lul madhi mabniun 'alal fathi litisalihi bitta'i ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. Al-jawa maf'ulun bihi al-ula mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Baridan maf'ulun bihi at-tsani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. 13. Hab Ibrahima aliman. Anggaplah Ibrahim itu sebagai orang yang mengetahui. Hab fi'lul amri mabniun 'ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa hab huwa min akhawati dhanna. Ibrahima maf'ulun bihi al-ulah mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad.
aliman maf'ulun bihi at-tani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. 14. Ta'allam riya'an balaan. Ketahuilah sesungguhnya harta riba adalah petaka. Ta'allam fi'lul amri mabniyun ala sukun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu wa ta'allam huwa min akhwati dhanna. Riya'an maf'ulun bihi al-ulah mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Balaan maf'ulun bihi at-tsani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. 15. Al-faitu qaulika shawaban. Aku meyakini bahwa perkataanmu itu benar. Al-faitu fi'il madhi mabniyun 'alal fathi litisalihi bitta'it ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. Qaulika maf'ulun bihi al-ulah mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Shawaban maf'ulun bihi at-tsani mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Af'alut tasyir. Sayyaratu az-zajaja lamihan. Aku menjadikan kaca itu menjadi cermin. Sayyaratu fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi litisalihi bitta'it ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. Ar-rajaja maf'ulun bihi al-ulah mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Lamihan maf'ulun bihi al-tsani mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Ittakhadtu thaliban khalilan. Aku menjadikan murid itu kesayangan. Ittakhadtu fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi litisalihi bitta'it ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. Thaliba maf'ulun bihi al-ulah mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Khalilan maf'ulun bihi at-tsani mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Taraktu at-tulaba yal'abuna. Aku membiarkan murid-murid itu bermain. Taraktu fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi litisalihi bitta'it ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa taraka min akhwati dhanna. At-tulaba maf'ulun bihi al-ulah mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Yal'abuna fi'lul mudhari'i mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu maf'ulun bihi at-tsani wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hum. Ja'altu az-zihaba khatiman. Aku menjadikan emas itu sebuah cincin. Ja'altu fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi litisalihi bitta'it ta'nis wa fa'iluhu dhamirun muttasilun wa huwa fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. Wa ja'alah min akhwati dhanna. Az-zihaba maf'ulun bihi al-ulah mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Khotaman maf'ulun bihi at-tsani mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Wahaballahu hida'al haq. Semoga Allah menganugerahi balasan yang hak. Wahada fi'lul madhi mabniyun 'alal fathi li'annahu la yatasillu bihi syai'un fi akhirih. Wa wahada min akhwati dhanna. Allahu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Hida'an maf'ulun bihi al-ulah mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Al-haqqa maf'ulun bihi at-tsani mansubun wa 'alamatu nasbihi
fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Radadtu al-khazza tauban. Aku menjadikan sutra itu menjadi baju. Wa radadtu fi'lul madi mabniyun 'alal fathi litisalihi bita'i ta'nis wa fa'iluhu dhamirun mutasilun wa huwa fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun. Al-khazza maf'ulun bihi al-ula wa huwa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Tauban maf'ulun bihi ats-tsani wa huwa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Yang kedua, al-munadda. Al-munadda hiya ismun yudkaru ba'da harfin min hurufin nida istida'an. Munadda adalah isim yang disebutkan setelah satu huruf nida sebagai panggilan. Al-munadda khamsatu anwa, al-mufradul alam wa nakirah al-maqsudah wa nakirah al-maqsudati wal mudhaf wal musabbah bil mudhaf. Munadda itu ada 5 macam, yaitu munadda mufrad alam, nakirah maqsudah, nakirah ghairu maqsudah, munadda mudhaf, dan munadda al-sibahu bil mudhaf. Contohnya yang pertama, Muhammad aqbil, wahai Muhammad kemarilah. Harfun nida mabni 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Muhammadu munada mabniun 'ala dhammi li'annahu minal ismil mufrad. Aqbil fi'lul amri majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu la yatasillu bihi syai'un fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Yang kedua, ya naiman istaigib, wahai orang yang sedang tidur bangunlah. Ya harfun nida mabni 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Naiman munada mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Istaigib fi'lul amri majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu la yatasillu bihi syai'un fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. 3. Aya toli'an jabalan kif, wahai pendaki gunung berhentilah. Aya harfun nida mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Toli'an jabalan munada mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu yusabbihu al-mudhaf. Kif fi'lul amri majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu la yatasillu bihi syai'un fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. 4. Ay Fauzan hal tasma'uni, wahai Fauzan apakah kamu mendengarkanku. Ay harfun nida mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Fauzanu munada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Hal harful istifham mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Tasma'uni tasma'u fi'lul mudhari'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu min fi'lil mudhari' as-sahih akhir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Wan nun lil wiqayah wa huwa mabniun 'alal kasri wa dhamirul ya al mutakallim fi mahalli nasbin maf'ulun bih. 5. Amudi il amba, wahai para penyiar berita. Harfun nida mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Mudi'i munada mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mudhaf. Al-amba
mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. 6. Haya rojulan khud biyadi, wahai lelaki siapapun itu, bimbinglah tanganku. Haya harfun nida mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Rojulan munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu munada nakirah ghairu maksudah. Khud fi'lul amri majzumun wa alamatu jasmihi as-sukunu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Biyadi al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla laha minal i'rab. Yadi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wal ya'u al-mutakallim fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. 7. Ya ba'iun uridu an astariya al-malabisa, wahai penjual, aku ingin membeli baju. Ya harfu nida mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Ba'i'un munada mabniun ala dhammi li'annahu munada nakirah maqsudah. Uridu fi'lul mudhari'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu la yatasillu bihi syai'un fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. An harfu nasbin mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Ashtariya fi'lul mudhari'i mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu la yatasillu bihi syai'un fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Al-malabisa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. 8. Ya Rabbas sama sa'adni, wahai Tuhan pemilik langit, tolonglah aku. Ya harfu nida mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Rabba munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu mudhafun. As-sama'i mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun li'annahu minal ismil mufrad. Sa'adni fi'lul amri majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Wa nun lil wiqayah mabniun 'alal kasri wa dhamirul ya' al-mutakallim fi mahalli nasbin maf'ulun bih. 9. Haya Yusuf ta'al, wahai Yusuf, kesinilah. Haya harfun nida mabniun 'ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. Yusufu munada mabniun 'ala dhammi li'annahu munada nakirah maqsudah. Ta'al fi'lul amri majzumun wa alamatu jasmihi as-sukun li'annahu la yatasillu bihi syai'un fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. 10. Wa zauji ibqoni, wahai suamiku, temanilah aku. Wa harfun nida mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Zauji munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun li'annahu mudhaf. Wa dhamirul ya al-mutakallim fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ibqoni fi'lul amri majzumun wa alamatu jasmihi as-sukunu li'annahu la yatasillu bihi syai'un fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Wa nun lil wiqayah mabniun 'alal kasri wa dhamirul ya' al-mutakallim fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian hafalan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.